our respected leaders, karibuni sana. Leaders of different Muslim institutions and organizations, karibuni sana. Salim Fayani, SJ, Namlef, karibu sana, National Muslim Leaders Forum. Ibrahim Yunus, Dr. Ahmed Kalebi, karibuni sana. IC, Honorable Umi Bashir, karibu sana. Thank you so much for making time for us this evening. Hussein Abdel Nasser, the Deputy Secretary General, Jamia Mosque, welcome. Professor Sheikh Abdul Latif Isaji, Vice Chairman, Jamia Mosque Committee, karibu sana. Qadi Hassan Sukian, karibu sana, who is the Deputy Chief Qadi, karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Our respected honorable leaders, kindly. The protocol team, the task force, the organizing team, tafadhali, please kindly help us come onto the floor and help us with managing. Tafadhali sana, please, the protocol team, the organizing team, tafadhali, please let us help in managing the flow, please. Ladies and gentlemen, tonight we are being hosted by His Excellency Governor Jonson at the Sakaja. And of course, there was a team behind all this planned preparation. There was a task force, there was the organizing team. That I can see some of you seated. Tafadhali, if you can, we are the host this evening. Tafadhali, tuamke, we create space for the guests who have joined us this evening. They have left their busy schedules to honor the invite by His Excellency Governor Jonson Arthur Sakaja. It is only respectful that if you are a host, if you are from the county, if you are from the organizing team, it is only respectful that please you excuse and allow the visitor or the guest to sit. There are serving stations on all sides. And of course, as we had communicated earlier on, there is one that is specifically reserved for the ladies. There are 5 other serving station points on the other area that we can go and serve from. As for the VIPs, there are 3 serving centers on our side that you can clearly take advantage of. Of course, we are going to be led by various leaders from the county, the national government, and the various Muslim institutions represented here this morning. Karibuni sana, Mr. Amos Mwango, I can see you. Mheshimiwa, karibu sana. I would like to also acknowledge the presence of Director of Information from Jamia Mosque, Sheikh Juma Amir, karibu sana. And thank you so much for making time for us this evening. Karibuni sana. Your Excellency the Governor, when you're ready, you can lead your table to serve. There are bites on your table that you can break the fast with. Thereafter, there are various serving stations that we could take advantage of on this side. Guided by Shaf.
Ladies and gentlemen of the VIP section, I'm kindly requesting you please settle down. Ladies and gentlemen of the VIP area, protocol team kindly assist us. Ladies and gentlemen of the VIP area, please have a seat. Settle down, tafadhali. The security team, the protocol team, please help us. People at the VIP area, our beloved guests at the VIP area, please let us settle down. Get your seat. Further instructions will be given on how you are going to serve your iftar. Please. Ladies and gentlemen of the VIP area, the protocol team, the security team, I need your assistance in ensuring that there is no movement at the VIP side. Kindly. Behind the governor, Commissioner Osman, and your team, the security, please kindly help clear the table around the governor. Please, kindly. Tafadhali. Our beloved guests from the other Muslim institutions and the imams, you can continue serving in your serving stations. Tuendelee kupakua chakula baada ya hapo. Rudi kwenye meza, rudi kwenye kiti, ili tuweze kuanza programu yetu jioni ya leo. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. May I greet you again with the Islamic greetings. May the peace and the blessings of the Almighty God be upon you. We recognize your presence, influential Muslim leaders present here. On my far right, I see the serving is progressing very well. We call for order, we call for calm. The protocol team, please. We minimize the movement around the table. The governor is sitting alongside the other dignitaries. And Your Excellency, the Governor, Sheikh Abdullahi Abdi, Honorable Yusuf Hassan, your food will be served shortly. It's in progress as we progress with this very important congregation, courtesy of the invitation that was extended by the Excellency, Nairobi City County Governor Jonson Sakaja. We thank you again, Shukran, for the acceptance of the invitation that was extended cordially to you by the Office of Nairobi City County Governor. We are shortly going to be embarking on the official running order of the business that has brought us together here on this 28th day of the holy month of the Islamic calendar of Ramadan. And the progression so far is well on my right, on my left, where I can see the long queues of people who are taking their iftar dinner. We call for order, please, and let's be gentle towards the elderly who I see are also in the line. And I call for calm. The protocol team, members of our committee who had helped put together this, please, let's be all upstanding. We don't expect you to be seated. It's not a comfort time for us. We need to be engaged. We need to be hands-on. Let's roll our sleeves up. Let's help in the service delivery. Let's help in the ensuring that the food is served at the table where the governor is seated. That is happening at the moment on my far left on the VIP section. That's also happening. And inshallah will be progressing very well. And you can see the overwhelming love from the Muslim community and others as well. Will be appreciating the personnel that helped put together. On our left here, the VIP section, please let's be orderly as well. Tupange laini vizuri inavyohitajika. Then we'll be starting that. The governor's table, let's be also fastidious in serving the dignitaries who are seated with the governor. On my left, let's maintain the order as it is at the moment. I see the long queues, but let's be patient. This is the holy month. Thank you so much for your cooperation. We are going to start officially in a short while. Thank you. As well, it's brought to my attention that we have the presence of members of the diplomatic corps with us here who have accepted the invitation from the governor. And we thank you for your company and spending time with us on this important day, the Iftar dinner organized by the Office of Nairobi City County Governor, and as well the other professionals from the Muslim community, members of the national government, including the Principal Secretary, the Ministry of Tourism is with us here, and as well other representatives, including lawmakers at the National Assembly, members of the respected members of Nairobi County Assembly. Shortly you'll be upstanding just as an appreciation, and as we progress, and whoever we are going to be receiving as a dignitary, then we'll not shy away from appreciating your presence. Thank you so much.
Let's cooperate with the protocol team. On my far left, I see the lines are long, but let's be patient in terms of the queues. Let's provide a safe passage for the elderly who are with us. Please, I plead with you, ladies and gentlemen, as we proceed with the course of this Iftar dinner organized by the Nairobi County government and courtesy of His Excellency Jonson Sakaja. Thank you so much, my brother Ayub Abdul Qadir. Ladies and gentlemen, that is Ayub Abdul Qadir, who is my co-MC this evening. And my name is Faisal Qasim from your mosque and Horizon TV, who will be co-MCing with Ayub Abdul Qadir this evening. So far, by far, I am sure you can agree with me that this is the best coordinated, best organized Iftar dinner organized by the county. Do you agree? Mnakubaliana? Wapi makofi ya Governor Sakaja tafadhali? Tumpigieni makofi Governor Sakaja together with the team. Round of applause for Sakaja, please, guys. Governor, people are eating. I'm saying a round of applause will come thereafter. But anyway, nonetheless, thank you so much, ladies and gentlemen, for your utmost cooperation for as far as managing this event is concerned. Thank you so much, the protocol team on the VIP side who are helping with the traffic flow. Thank you so much, Liz. I recognize you. Thank you so much, GT. Thank you so much, the rest of the team. Osman, Shafi, and the rest of the team. Thank you so much for that. This tables, tafadhali, the VIP tables on this side, I'm going to ask you to kindly move and join the queue in serving iftar this evening. Tafadhali. As the other guests of the governor this evening are serving their food, kindly thereafter resume your seat so that we can officially commence the program and finish on time so that we could be released for Taraweeh prayers and later on Tahajjud. We recognize that tonight is a special night. It is the night of the 29th of Ramadan, which is likely to be Laylatul Qadr as well. So you don't want to take chances. The sooner we start and we finish, the better for us. My brother Shukri, I recognize you. Thank you so much. Sheikh Abu Qatada, by the will of Allah, incoming ambassador to Saudi Arabia, Sheikh Abu Qatada, by the will of Allah, we recognize you as well. Karibu sana, Karibu sana, thank you so much. Karibu sana, the leadership of the county, tafadhali karibuni sana, and thank you so much for making time this evening. Protocol team on the floor, security team on the floor, kindly assist us in ensuring that the serving process is as smooth as it could ever be. The rest of the event was good. It was amazing. The governor did his part. The organizing committee did their part. Now it is for us to do our part and follow the instructions as will be provided by the security team and the protocol team. Once again, Your Excellency, thank you so much for hosting this iftar. And I was saying this before you came, by the way. You are honored and privileged and lucky to have hosted the last iftar dinner 2023-14-54. You must be so smart. Congratulations, Governor, for that. Congratulations, Governor, for that. Whoever is advising you is doing a good job. Mwongezee mshahara. Mwongezee mshahara. Thank you. Protocol team, tafadhali, we ask you to please help the queuing process and the food serving process to be as smooth as possible, because in about 2 minutes thereabout, we are officially going to start our program. In the interest of time, as we said earlier on, our dream, our hope is to leave here early enough so that we can have enough time for Taraweeh prayers and Tahajjud prayers. As we mentioned before, that it is the night of the 29th, and it is likely to be Laylatul Qadr as well, so we cannot afford to take chances. My co-MC, Master of Ceremony, Ayub Abdul Qadir, is on standby, on set, ready to start the program. Karibu Ayub. Thank you, Faisal.
Thank you, Faisal. I was keeping an eye on the left side. The lines have, there's a reduction in terms of the size and the number of people who are serving. And we thank you for your cooperation. We thank you for accepting the invitation that was extended cordially by the Office of the Governor, Nairobi City County, the Excellency Jonson Sakaja, on this very important day, and the congregation to that effect, to lay emphasis on this day, 28th day of the holy month of Ramadan. To the protocol team, we thank you for your continued support in keeping the place orderly. We call unto you not to get tired, for we have some time before we ensure that there is a successful completion of this Iftar dinner organized by the Office of the Governor, Nairobi City County. And once we are fully settled, in the next 3.5 minutes, we'll be officially kickstarting the program, and we'll be having a breakdown of who is going to be speaking on behalf of which organization, as we appreciate the presence of leaders, influential members of the Muslim community, professionals, staff at the Nairobi County government, members of the esteemed members of the Nairobi County Assembly, and as well members of the national government representatives who are here with us. And of course, to all of you for your presence here today, for joining us, for accepting the invitation to be here with us for this Iftar dinner. Thank you so much. Thank you so much, Sheikh Abdul Qadir. Just to run through some few housekeeping that we did earlier on. Just to run through a few housekeeping that we had mentioned before the event or before the governor came in. We have enough mobile clocks or washroom, if you decide to call it that way. We have enough mobile washrooms for us here, over and above the ones that have been provided by the county. If you can see me here from the stage, for the ladies, is you're going to exit through that exit, or that exit close to their serving station. Move all the way to your my extreme right. Move all the way to my extreme right. There is where your clocks have been put. For the gentlemen around, karibuni sana, and your clock rooms, you'll use the same exit, but again move to my extreme left. That is where the washrooms have been provided. Of course, we have to thank His Excellency the Governor and the organizing team for availing an ambulance in case of a medical emergency. We have an ambulance, no need to panic. It is your night to come, eat, enjoy. As the Governor always say, lazima iwak. Amani aje. Lazima iwak. That's what the Governor always say. But nonetheless, ladies and gentlemen, no need to panic in case of any medical emergency. We have ambulances provided. And in the unfortunate event, wali'udhu billah, may Allah forbid, in the unfortunate event that there is a fire incident as well, no need to panic. We are talking about Nairobi County, who are hosting us tonight. So they are sorted. We have a fire truck that is on standby as well. Of course, not mentioning the disaster management team all over in the hall right now. Ladies and gentlemen, no need to panic. Now, without further ado, ladies and gentlemen, in the interest of time, I would like to invite Sheikh Abu Qatada, who is inshallah by all means, we are praying for, that he gets what Allah subhanahu wa ta'ala decrees the best for him. It is important to mention that he is the first national sheikh who openly declared his support for UDA during campaigns. Openly, the first national sheikh. Ladies and gentlemen, Sheikh Abu Qatada will officially open to us with a word of prayer. Thereafter, we will continue with the rest of the program. Sheikh Abu Qatada, karibu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Kabla sijafungua rasmi kwa dua, nitachukua dakika moja tu ya kumpongeza gavana wetu kwa kutuandalia hii iftari, ikiwa ni usiku wa 29 na huenda ikawa siku ya mwisho ya Ramadhan. Kwa hakika ni jambo ambalo kwamba linatupatia imani sana sisi kama Waislamu na hii serikali ya His Excellency William Samoei Ruto, kwa sababu tumekuwa juzi State House, tumeona amealika jamii ya Kiislamu, na First Lady pia aliwahi kualika akina mama. Kwa hakika ni jambo ambalo kwamba linatufurahisha sana kama Waislamu, na zaidi tunaregesha shukurani akitueleza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, yule ambaye kwamba hana tabia ya kushukuru watu, basi huyo vile vile hana tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana. Gavana wetu wa Nairobi, tunakueleza asante sana, tunakurudishia shukrani za dhati. Na kabla sijasahau, kule Mombasa tumekuwa na event kama hizi kadhaa, na katika dua ambayo kwamba tulikuwa tukiomba, na ningependa hiyo dua pia tuiombe hapa Nairobi, kama tulivyosikia kiongozi wa upinzani bwana Raila akisema baada ya Ramadhani atakuwa ni mwenye kuendeleza jambo la maandamano, na Ramadhani inaisha siku ya kesho ama kesho kutwa. Kule Mombasa walilahi alhamdi tumesalimika, hakuna alotoka barabarani, lakini gavana wetu amepitia changamoto. Nitakufunza dua ambao kwamba watu wa Mombasa tumeomba tukasalimika. Mombasa tumemwombea dua huyu Raila tukisema, Mwenyezi Mungu mpige Raila kofi la fahamu, awachane na maandamano. Na hii dua kindly tafadhali please, inshallah naomba طيب wait tafadhali, ladies and gentlemen, tafadhali naomba tutumie hii fursa inshallah kwa dua. Mheshimiwa Chenjera, taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وفقنا مما تحبه وترضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. سهلنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم إنا نسألك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen, tafadhali, I'm kindly requesting for order and calm in this side. That is going to be sorted by our security team. This is an iftar dinner hosted and organized by our Governor, His Excellency Jonson at Sakaja. It is not a political event. This is an iftar dinner where the Governor is hosting the Muslim community. Ladies and gentlemen, wapi makofi ya Governor Sakaja? Wapi makofi ya Governor Sakaja? Thank you so much. Our security team and our protocol team will handle our aggrieved brothers and sisters who are coming from the other side of the political side. Ladies and gentlemen, it is important to mention that Governor Sakaja is one of the few governors in this country who has appointed members of the CEC
from both sides of the political divides. Wapi makofi ya Governor Sakaja? Governor Sakaja, thank you so much. As the security team and the protocol team is handling the issue, I'm going to invite kindly Dr. Musa Muhammad, who is from the county medical team, and Dr. Musa Muhammad is equally part of the organizing committee, the team that made this event possible tonight. Dr. Musa Muhammad, please kindly come and issue the official welcoming remarks. Wapi makofi ya Dr. Musa tafadhali. Round of applause for Dr. Musa. Come on guys, I'm sure we have eaten. I won't let Dr. Musa speak until you give him a better round of applause. Wapi makofi ya Dr. Musa. Thank you. Karibu Dr. Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi halqihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Your Excellency, the Governor of Nairobi County, Governor Sakaja, I recognize the presence of all leaders who are here, both from the embassies and from the political divide, not to forget our MP for Kamukunji, Yusuf Hassan, and all the others, all protocol observed. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a great honor to be with you today as part of the team that organized this iftar for the governor. We are very happy with the people who have come, and alhamdulillah, the place has been very orderly. What I'm going to do currently, I am the vice chair of this iftar dinner. I'm going to call upon members of the committee of this iftar dinner who are close. Please come, I show you to the congregation. Please, members of the committee that organized this iftar. Members of the committee who organized this iftar, tafadhali, wherever you are, come on bro. Members of the iftar committee. Members of the iftar committee. The chairman is calling you. Faiz, on stage. Alamin, chair. Dr. Musa. Thank you. For the ones who have come, I'll quickly introduce them. They'll introduce themselves by name. Introduce yourselves. Gina. And what you do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Osman Gure Yusuf, Commissioner wa County Public Service Board, na mnaona Waislamu wamewakilishwa, si ndio, kwa ile board ambayo ina employ hawa wafanyikazi wote, si ndio? Haya, makofi kwa governor yetu, makofi mara moja. Asante sana. Might be the other person I will let her introduce herself is one of our female members, Commissioner Aisha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Karanja, member of the Nairobi County Public Service Board and a member of this committee. Thank you very much. For the rest, we'll just recognize you. All the other members of the committee, can you please wave your hands? And our chairman was Osman. Might be Governor, at this juncture, it will be important to mention that my names are Dr. Musa Muhammad. Mimi ni mkazi wa Kibra, mnubi wa Kibra, and I'm proud to be the Director of Medical Services in the Nairobi County Government, which is under you. Thank you, sir. So at this juncture, we'll continue the program. Asanteni mneza kaa chini. So can you continue? Asanteni sana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Musa and your team, the committee that managed to put up this event together. We thank you for your cooperation. And to the governor, thank you so much for the invitation that you have cordially extended to the stakeholders who are here. At this point, okay. At this juncture, allow me to welcome the representative who will speak on behalf of the Council of Imams and Preachers of Kenya, CIPK,
Ustad Hassan, who is with us here, to come and make his remarks on behalf of the Council of Imams and the Preachers of Kenya. Ustad Hassan. Ustad Hassan to make the remarks on behalf of CIPK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunawashukuru sana kwa kuhudhuria hili iftari hii program yetu ya leo. Kwa niaba ya komiti yetu tulioshughulikia hii shughuli na kwa niaba ya ofisi ya governor tuwashukuru sana kwa kutuitika katika huu mkongamano. Na lingine ni kwamba sisi ni binadamu na kama binadamu tuna mapungufu yetu. Kwa hivyo mapungufu yale mmeona ama yale yaliyotokea ni katika hali ya ubinadamu. Mtusamehe kwa hilo. Muwe na roho na nafasi katika roho zenyu za kutuweza kutusamehea kwa yale mapungufu ama maudhi ambayo mumeyaona. Ni katika ubinadamu na tumsamehe pia ndugu yetu, tusimbebe na uzito mwingi. Maana ndiko katika sifa kubwa ya mwezi wa Ramadhani. Na sisi sote ni binadamu na wala hatuwezi kusema ilikuwa tunakusudia. La pili is a direct address to our governor. Yangu is very brief, Mr. Governor wetu Nairobi. Na haya maneno mawili nataka uende nayo, utayatumia na utayangalia baadaye zaidi kiundani. Ningependa governor wangu uzidi kuwa kiongozi, usiwe mtawala. Nashukuru. Speech yangu imeishia hapo. Uzidi kuwa kiongozi, usiwe mtawala. Masalam. Shukran. Thank you, Ustad Hassan. On behalf of the Council of Imams and Preachers of Kenya, CIPK, we move on first to the representative here on behalf of the National Muslims Leaders Forum, Namlef Sheikh Abdullahi Abdi, my longtime friend. Round of applause for Sheikh Abdullahi Abdi as he's making his way on the stage. Mpigeni makofi please jamani. Come on guys, let's clap for Sheikh Abdullahi Abdi as he's making his way on the stage. Karibu Sheikh. Karibu sana Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Excellency the Governor of Nairobi, Bwana Sakaja, all the members of Parliament present, all honorable MCAs present, all leaders of different capacities, from religious leaders to community leaders, women leaders, youth leaders, and all the other leaders present. All protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In fact, this is a great day for us. It's a great day, as was mentioned earlier, that today is the 29th of Ramadan. As we don't know which day is going to be Laylatul Qadr,
rather, it could as well be tonight. So it's a great day for us, and we thank the governor for having invited us. It is our nature to demand to get more, but we are not demanding more. The people of Nairobi require services. You are the head provider of all services to the people of this place. On your own, you cannot do much. With your government, you cannot do much. With the resources you are getting from the national government, you cannot do much. But with us as a society, we can do much with you. While I stand here, I can confirm to you, and the Muslims will bear me out, that the Muslims are ready to work with you to make sure that we uplift the life and the welfare of the people of Nairobi. All we are asking is cooperation and an open door policy from your office and from your staff. Finally, what I want to mention today, the month of Ramadan is a month that we are taught to feel for the less needy and the oppressed within the community. Whilst we are celebrating here today, it's a well-known fact that just 1 week ago, the Muslims in Al-Aqsa, in Jerusalem, were beaten, were tortured, were trampled upon in one of the holiest mosques of the Muslim community. Whilst we are celebrating, they are suffering the oppression of a colonial power. What we ask for is feeling for them and dua for them and propagation of the suffering of the people of Palestine. We stand with them, we pray for them, and will struggle that they will be liberated, and inshallah, one day they will achieve their freedom. Finally, once again, I thank Governor Sakaja. We extend a hand of friendship. We are with you. Thank you very much. Round of applause, ladies and gentlemen, for Sheikh Abdullah Abdi. Please, mpigeni makofi, please. Come on. Waislamu, tusio choyo makofi, jamaa. Mpigeni makofi, Sheikh Abdullah. Come on, guys. Uislamu ni dini ya kutoa. Uislamu ni dini ya kufungua mkono. Uislamu, mbona tunajizuia mpaka utaki kumpatia Sheikh Abdullah Abdi makofi? Now, for the last time, I'm going to ask you, please, round of applause for Sheikh Abdullah Abdi. Yes, that's more like it. Thank you so much. Now, without further ado, before I call on to the next speaker, Director General of SUPKEM, Abdul Latif Shaban, I'm going to ask the other people. Thank you so much, Mheshimiwa Jekonia and the other members of Parliament, Matakwe and the other members, Karibuni Sana. Thank you so much. We love you. We appreciate you. And thank you so much. On behalf of the Speaker, I apologize. Karibuni Sana, Karibuni Sana, Karibuni Sana. This is an Iftar event hosted by the governor. It is not a political event. It is not a campaign. This is an Iftar event hosted by the governor. Round of applause for governor once again. Tumpigeni makofi, please. Asante sana. Mheshimiwa Imatok majority, karibu sana. Thank you so much. And thank you so much for calming the tensions that were there. Thank you so much. Now, without further ado, ladies and gentlemen, allow me to welcome the next speaker from SUPKEM, Sheikh Abdul Latif Shaban. Karibu sana, very brief to address. Thereafter, we will go to Professor Abdul Latif Isajia from Jamia Mosque. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Governor Sakaja, diplomatic members of Parliament who are here, Mheshimiwa Hassan Yusuf, MP wetu wa Kamukunji, all leaders invited here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After my brother Abdullahi has spoken, there's very little left for me to say. It's just to appreciate again the invitation by our new governor in Nairobi, Alhamdulillah, a very young man. I was very impressed when he was under a lot of pressure at one time, the way he kept cool. There was a time he was really under a lot of pressure, with some people questioning who he was even. But he maintained his cool, and the message he gave all of us, that one day all this criticism will end
and he will emerge the winner. And I can say Nairobi voted for him, and they made a very big statement that he is their choice, and he remains their choice, and will continue to be their choice for the years to come. Kweli urongo? Haya. Kwa niaba ya wale wengine ambao bahati mbaya walikuwa pengine wamesikia vibaya, our Imam Abu Qatada is a very nice person. Na yeye ni binadamu, tumsamehe. He did not mean to offend anyone here. And on behalf of SUPKEM, I wish all of you very good Eid Mubarak, inshallah, after 2 days. And I want to end by saying we thank the government for allowing Kenyans to rest on Friday. Friday will be a very important day for Muslims, and we really appreciate the gesture of becoming a public holiday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Ustad, and we thank you for your cooperation, ladies and gentlemen, and the acceptance of the invitation courtesy of the Governor's Office, Nairobi City County. Allow us to progress with our running order, and at the best interest of time, I'll now invite Jamia Mosque, and Professor Isaji will be speaking on behalf of the institution that is highly regarded by Muslims in Kenya and around the world. Karibu, Professor. Thank you. A round of applause for the Professor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and good evening. Your Excellency, allow me also to echo the appreciation of the Muslims in this county for hosting us in this iftar. And as I had told the President when he hosted us at State House that he goes down in history as the first President of the Republic of Kenya to host an iftar for the Muslims in his first year of presidency. And I'd like to also say to you, you go down in history as the first governor of Nairobi to host an iftar, first for Muslim to host an iftar, and secondly to host an iftar in your first year of governorship. So I say thank you. I stand here as the Deputy Chairman of Jamia Mosque, Your Excellency, and receive greetings from our Chairman, Sheikh Muhammad Osman Warfa, as well as our Secretary General, one because one of them is outside Nairobi and the other one is indisposed. But as I address you on behalf of Muslim leadership of this country and Muslim organizations. I know my elder, Mzee Abdullahi Abdi, has spoken, but what I'm speaking here has also got his input. So I speak on behalf of Jamia Mosque. I speak on behalf of NAMLEF. I also speak on behalf of Supreme Council, the Chairman Hassan Olenado. I speak on behalf of the Muslim lawyers. I speak on behalf of Al-Amin Mosque. I speak on behalf of Pakrat Muslim Youth and also Ranafa Foundation. So Your Excellency, first and foremost, since I come from Jamia, I will make my appeal on behalf of Jamia and then on behalf of the Muslim of this county. We appreciate your that has eased the congestion at the mosque. This is a noble gesture towards Muslims, and we would like to request
you to continue with this gracious gesture in the coming years, Your Excellency. Secondly, as you know, Jamia is not only the biggest mosque in the country, but also one of the most important religious institutions in this country. The mosque is frequented by thousands of people on a daily basis, and accessibility to the mosque by worshippers has been one of the main challenges we continue to face with the growing numbers of mosque users. To ease accessibility, it is our humble request that one side of Banda Close, which leads to the mosque entrance, is closed off to vehicular traffic, as this will help in the smooth movement of people to and from the mosque, as well as during emergencies. As you are aware, Mr. Governor, the mosque, like other places of worship, is a sanctified place and an area of serenity. At Jamia Mosque, however, noise emanating from bars around the mosque has been a common feature, which is in abhorrence to the sanctity and serenity of the environment of the mosque. We have raised this matter with relevant authorities in the past, but of much regret, no action has been taken. Therefore, we humbly request and appeal to your office to take the necessary measures to ensure that worshippers undertake their religious obligation in peace and serenity. The precincts of Jamia Mosque are afflicted with hawkers' menace, which affects again the mosque's serenity and is also a concern for security around the mosque and its environs. We request that measures are taken to relocate the hawkers from the areas surrounding the mosque. Your Excellency, as you know, Friday is an important day for Muslims, and thousands of people flock to mosques in their respective localities for the weekly obligatory prayers. In many mosques in Parklands, Park Road, Hurlingham, Eastleigh, and many others in the vicinity of Nairobi, motorists come to attend the prayers, later find their cars clamped by the Nairobi City County officers for parking. We would like to request Your Excellency that only for a period of 2 hours, from 12 p.m. to 2 p.m. on Fridays, that parking fees be exempted to allow worshippers to pray in peace and serenity. Among the religious obligation of Muslims is to ensure that Muslims are accorded burial under Islamic tenets at the quickest time upon their demise. Your Excellency, we have experienced incidents of unclaimed bodies of Muslims at city mortuary and other facilities which end up being disposed of. We appeal once again to your office to waive the fees for the unclaimed bodies of Muslims so that we as a community can accord them a decent burial. Your Excellency, we implore you to waive land rates for all places of worship and to also move fast on your campaign promise, which you reiterated the other day, to dig boreholes in mosques in all the informal settlements. Your Excellency, our burial places at Kariako and Langata are getting full. Very soon, Muslims will have a challenge in providing a decent resting place for their dead. As you know, we don't bury homeland. We don't transport our bodies home and bury them. We are buried where we die. And therefore we request you, Your Excellency, to provide new land for Muslims to respectfully bury their dead. Last but not least, Your Excellency, I know you have supported the Nubian community immensely. I know you have seconded 2 of your officers to the task force for the Kiberian Nubian housing
development program. We ask you to continue to support them. This community, as we know, has been forgotten. And just like the president has taken a lead to support this community, I ask you to do the same. And lastly, our governor, I give you Ramadan. It will be our pleasure and honor to host you. Thank you very much. Come on, ladies and gentlemen, with all those pointers, Professor deserves a better round of applause, please. Wapi makofi, Professor. Pigiani, Professor makofi. Thank you so much. And all the Muslim leaders who have spoken. Now, Your Excellency, unajua, you are a governor, ulipata kura mingi sana Nairobi, and many people voted for you for different reasons. And of course, if you move around the room and ask people the reasons as to why they voted for you, of course, different people will mention different reasons. But again, one of the reasons that I voted for you, of course, Professor has mentioned about the Nubian, and I personally, my mother was a Nubian. Wapi makofi ya Nubi bana jamani. Thank you so much. And I can see the Nubians are here well represented. The Council of Elders of Nubian, Dr. Ahmed Kalebi was also here, the chair of the task force. Of course, Karibuni Sana. And Professor, I need to say that Governor Sakaja, part of his security team and protocol team during the campaigns were boys from the Nubian community in Kibra. Wapi makofi ya Governor Sakaja. Needless to say, even Shafiru hapa ni wetu, by the way. Now, of course, recently he was appointed the head of events and brands in the county. So thank you so much. Now, Your Excellency, before I move and call Honorable Hashim Kamau, who's going to take up the county leadership level, of course, you have done a lot. You promised a lot, and within the short stint, the short time in office, you have done a lot. And the outcome of the Muslim community that we have seen here tonight, it is none other than to show the solidarity and a gesture to show the support and willingness to work with you, Your Excellency. This and much more will come. But before I move forward, to our honorable members and honorable people who are from the Azimio camp who are aggrieved, on behalf of Sheikh Abu Qatada, once again, I would like to extend an apology and reiterate the fact that this is not a political event, na hiyo ni makosa ya kibinadamu. Kwa hivyo tafadhali naomba tumsamehe. Tumemsamehe jamani? Tumemsamehe jamani? Kwa hivyo naomba tumsamehe. Na kupenda kusema kwamba hii sio event ya kisiasa, bali governor ametolika hapa ili kuweza kufuturu nasi. Now without further ado, Kitusuru, Mheshimiwa Steven wa Parklands, Mheshimiwa Patrick wa Makadara, Anthony Maragu, Mheshimiwa Lawi, Mheshimiwa
Deputy Chief Whip Mheshimiwa Standho wa Pasavana, Mayor wa jiji la Nairobi Mheshimiwa Majiwa, Mheshimiwa Yuti, Mheshimiwa huyo ndamuintroduce baadaye, Mheshimiwa Munga wa Kabiro, Mheshimiwa Martin wa Mutuini, Mheshimiwa Joy, Mheshimiwa Maoro wa Chege wa Pangani, Mheshimiwa Rex wa Nairobi West. Na kwa ufupi tu Bwana Speaker, kabla nikuite mwalike gavana, kidogo tu naomba kwa ruhusa ya gavana, kuna watu wachache lazima waje wajitambulishe. Minority Whips wa County Assembly ya Nairobi, kama mnaweza pata fursa kumtambulishe tu, na time hakuna, muje mjitambulishe kwa dakika moja. Ndio minority na majority, wakati ni wenyu, dakika moja tu. Mheshimiwa Ogeto. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mugambi Masharia Ronaldo, na jina ya sherehe hii ni Moha. Asante. Kwanza nimshukuru gavana wa Nairobi kwa kutuandalia hafla hii ya Iftar, na kumuomba tuwe na nyingi Islamu katika msimu huu. Ni kukuombea tu Mungu akubariki na endelee kukujalia wewe na familia yako ukituongoza. Asanteni, na pia niwakaribishe nyinyi nyote katika hapa kwetu County Assembly ya Nairobi. Mimi ni UDA Chief Whip, na pia kwa jumla siniwaombe pole za yule ndugu yetu ambaye alikuwa ametoa matamshi ya the right honorable. So mimi naomba mumsamehe. Mmemsamea? Asanteni na Mungu awabariki. Majority Chief. Thank you. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Musa Ogeto. Mimi nawakilisha Kilimani, na ningependa kuwasalimu gavana na Waislamu. Hamjambo. Muhimu ni kujitambulisha, na hiyo ndio nimefanya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Minority leader na majority, meanwhile daktari na Chegemora elders wa assembly, salamu tu alafu mkae chini leaders wakikuja. Tafadhali daktari na Chegemora. Majina naitwa Honorable Wilfred Oluocho Dalo. Mimi ndio chairman wa mambo ya pesa hapa Nairobi. Kila saa nasema governor anafanya kila saa vitu tofauti. Hii muda yote tumekuwa hapa City Hall hatujaona kitu kama hii. Hii ni miaka yangu ya 25 hapa City Hall, hii sijawahi ona. Governor, asante. Asanteni. Your Excellency the Governor na Waislamu wote, hamjamboni. Yangu ni kuwashukuru sana kwa sababu ya uvumilivu mmekuwa nao for the last 29 days, na tunashukuru sana kwa maombi ambao mmeweza kutupelekea pia. Asanteni sana. Naitwa Chege Moura, MC kutoka Ngara. Asante. Thank you Mheshimiwa Chege Moura, minority leader katika County Assembly ya Nairobi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kwa majina ni Anthony Karanja na jina la hafla hii ni Kabir. Nawatakia siku njema. Gavana wa Nairobi, tunaendelea kukuombea na tunafurahia ya kwamba mwezi huu wa Ramadhani ndio tumepata mvua. Kwa hivyo ni kumaanisha maombi ambayo umekuwa mkiombea nchi hii yamefikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo msiachie hapo na muendelee hivyo hivyo. Muendelee kuombea nchi hii, kuombea gavana wetu,
kuombea dunia na kuombea watu wote. Asanteni, Mungu awabariki. Kiongozi wetu wa walio wengi katika bunge la Assembly la Nairobi, Mheshimiwa Imatoka. Gavana wetu wa county Daktari Jonson Sakaja pamoja na kusema kwamba sisi kama kaunti ya Nairobi tuko nyuma ya Jonson Arthur Sakaja. Kwa wale naona nani anaongea, mimi naitwa Jateso, MCA wa Makongeni, majority leader wa Sakaja katika kaunti ya Nairobi. Cha mwisho, kwa thadima kama hii lazima tumheshimu Mungu. Na nashukuru Waislamu. Profesa amezungumza yale matakwa governor anahitaji katika ile mosque. Ya ukweli, pahali pa maombi kuna thadima fulani lazima tuipatie. Kuna corridors hapo napata watu wameweka vinyesi, si mzuri. Naomba governor utakaposimama saidia ile mosque Jamia iweze kupata thadima yake. Cha mwisho, nimekuja kama nimechelewa, na kwa yale yametokea tunamsamehe yule aliyetenda hayo, kwa sababu mwezi kama huu ni wa msamaha na kupendana, si kweli? Kwa hivyo kwa niaba ya Azimio nzima tunaomba tusameane na tupendane, to make sure hafla hii inaenda kwa utaratibu yake na thadima yake. Kwa wenzangu waheshimiwa wa UDA, waheshimiwa wa Azimio, sisi tunapendana, si kweli? Ni raha si raha. Iftar ni raha si raha. Asanteni sana, Maulana awajalie baraka kubwa kubwa na ndogo ndogo. Asanteni sana. Nilikuwa nikiona Juma Amira akicheka nikafurahi. Mara ya kwanza mimi kuchaguliwa, results za form 4 zikitoka April, nilikuwa naitwa mheshimiwa nikiwa na 19 years old. Mtu tulichaguliwa na yeye anaitwa Mheshimiwa Kados. Ilikuwa nimkaribishe speaker, wacha nichukue fursa hii kwa sababu yeye ndo ameishi kule lakini asizungumze. Ni MMC wa Mihango, ni deputy speaker, achukue fursa mkaribishe speaker ndio na speaker tunajua wale tuta. Baada ya kumkaribisha Kados tutakwenda kwa wabunge then. Karibu Mheshimiwa Kados. Kados alichaguliwa 1997. Sikio wevi loko ni kali sana na alichaguliwa na KANU. Na tuloko sisi wawili peke yake wakati ya KANU. Nikiwa 19 years alikuwa almost 25. Karibu Mheshimiwa Kados. Ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum. Kwa majina ni hivyo mmesikia nimeitwa Kados, lakini hajawaambia mimi kutoka wakati huo 97 nimekuwa kwa hii county hiyo miaka yote. Hao huenda wananikuta. Kwa hivyo hii ni tamu yangu ya 6. Kwanza nimshukuru sana gavana wetu kwa sababu ya kuonyesha mimi ndio nina historia kubwa ya kusema sijaona iftar kama hii. Hata ile imekuwa ufanywa hapa ndani ya kale ka hall ketu Charter Hall. Kwa hivyo bwana governor, uendelee na huo moyo wa kupenda watu wote. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa County Assembly ya Nairobi sisi hatuna maneno ya vyama. Mimi nasimama hapa, niliumwa kidogo kwa sababu mimi ni Azimio na mimi ni deputy speaker. Lakini governor wetu kutoka aje tulisema hakuna tumbo ya Azimio, hakuna tumbo ya UDA, tumbo ni za wananchi wa Nairobi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuzoee kusameheana na siasa tafadhali, kwa mambo kama haya sio mzuri sana.
kwa sababu kunao, na mimi niseme kama vile majority leader wangu wamesema hapa, sisi kama jamii ya Azimio tumemsamehe yule ndugu yetu, na kwa niaba wana Nairobi, kwa sababu mimi ni deputy speaker, bado tuwakusamehe ndugu yangu. Huyo ulikuwa ni ulimi uliteleza, na tukiwa mandugu, Nairobi ni ya mandugu sisi wote. Kwa hayo machache na mengi, asanteni, na namkaribisha Mheshimiwa Yusuf Hassan ambaye atatujulisha waheshimiwa wote wa Nairobi, wale wametoka nje ya Nairobi, ili kutoka hapo atamuita spika wetu, ili naye spika atuitie gavana wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Namna gani face? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tena. Jambo. Wacha kabla sijamshukuru gavana wetu Jonson Sakaja ambaye ni rafiki yangu na ambaye tumekuwa naye katika korido za siasa tangu mimi nianze siasa, ni wakaribishe wabunge wenzangu wawili, Amos Mwago wa Starehe pamoja na Mark Mwenje, jirani wangu kutoka Njoni hapa, tafadhalini. Yeah. Kuna waheshimiwa wengine ambao sijawaona, nafikiri ni hao. Imran Okoth, karibu sana. Wacha nianze na Mark kwa sababu Imran, njoo. Karibu sana. Imran, karibu uzungumze. Na mimi sasa hivi nikijua kwamba yeye ni mbunge aliyopita wa Kibra, pia ningetaka kuongezea sauti yangu juu ya swala la wandugu zetu wa Kibra wa Nubi ambao kwa hakika wamedhulumiwa sana katika nchi yetu. Uwape nafasi inayohitajika katika serikali yako ya Nairobi County. Imran, karibu. Shukran Mheshimiwa Yusuf. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru gavana kwa kuweza kuandaa hafla hii. Hii ni hafla ya kwanza mimi nakuja kama mkazi wa Nairobi. Zingine zimefanyika lakini haijafanyika kwa jinsi ambayo hii imeweza kufanyika. Tunakushukuru gavana kwa kuweza kudhamini kama Waislamu wa Nairobi. Ya pili niseme nimshukuru Prof ambaye amezungumza kwa masuala ya Wanubi. Ndachukua vile vile hii nafasi kwa sababu mambo ya Wanubi nilipeleka bungeni na kamati ambayo ya usalama iliweza kushughulikia na ikapea waziri miezi 3 aweze kushughulika, lakini hakuweza. It's 2 years now. Na juzi rais aliweza kuzungumzia kule State House. Mimi ningependa kukuomba governor kwamba vile vile sauti yako inahitajikana kwamba jamii ya Wanubi waweze kuwa recognized as one of the communities in Kenya. Hawa wameketi na sisi hapa zaidi ya miaka 100. Na niseme itakuwa ni jambo la maana sana. Juzi katika ile hafla tulikuwa nayo hapa KICC ya Isili Business Districts Association, vile vile niliweza kuzungumza na baadhi ya wale wako karibu na rais kuambia kwamba zawadi nzuri wanaweza pea Wanubi katika Idi ama Ramadhan huu ni kuwatambua kama kabila moja katika nchi yetu ya Kenya. Ya pili niseme gavana kwamba
administrations ambazo zimepita zimekuwa zikisahau pande hii nyingine. They are concentrated sana na Eastlands. Ni ukweli, hata niseme mimi nawazungumza Mheshimiwa Yusuf. All the other administrations I'm telling you, you have just come the other day. I'm telling you that Kidero vile vile alishughulika na pande hii nyingine. Governor Sonko alipokuja vile vile ikakuwa pande hii nyingine. So mimi nakuomba, wakati wa NMS Kibra iliweza kufaidika kidogo. Hiyo ni ukweli. Mimi nakuomba kwamba uweze kushughulika vile vile na pande hii nyingine. Juzi Monday nilikupigia simu kwa sababu ya ile barabara yetu ya Kibra Drive, na nimeona kuna kazi ambayo umetumana inaweza kufanyika hapo. Mimi nakushukuru gavana. Hata kama hatujachaguliwa gavana, vile vile sisi ni viongozi katika eneo ambalo tunatoka. Pia tuhusishe kwa mambo ambayo zinaendelea katika serikali yako. Ya mwisho niseme kwamba jamii ya Kiislamu wamekuwa shortchanged. Hawezi kuambia, lakini wacha mimi niiseme. Kwa sababu there are almost either 35 or 40 positions in Nairobi, kuanzia governor mpaka bunge. There are 17 constituencies. We have only one Muslim member of parliament. Ukikuja hivyo mpaka kwa CECs hakuna Muislamu. Hapo kwa chief officers ndio tumepata Waislamu, I think ni wawili. It is right time that going forward, even 2027 ni lazima tupewe position moja. Kama si governor, tupewe deputy governor. Kama si deputy governor, tupewe speaker wa county ya Nairobi. Takbir! Ukweli lazima tuseme, kwa sababu mmezungumza kando kando huko, lakini amwambii governor ukweli. Kwa hizi CC za county government tunajua wewe ulipewa. Haukuwa na, lakini najua viongozi wote, baba anaheshimu Waislamu, na vile vile mheshimiwa ni rai yangu, mheshimiwa RUTO vile vile anaheshimu Waislamu. Tungependa tuone kwamba hawa Waislamu vile vile wanapewa haki yao. Mimi nimeshukuru sana gavana, na tufanye kazi pamoja, lazima Nairobi work. Asante sana. Na sasa ningemkaribisha mwenzangu Mark Mwenje kutoka Embakasi West. Karibu. Waislamu, salamu alaikum. Haya yangu yatakuwa machache. Kwanza nimshukuru gavana, viongozi wa county, viongozi wa kidini kuandaa sherehe ya leo. Hata mimi hii mara yangu wa kwanza sijaona sherehe kama hii, so nimpongeze gavana na wale wote waliandaa. Yangu ni kuwashukuru kama jamii ya Waislamu. Mkumbuke nchi yetu inapitia mambo magumu sana. Siku hizi hata mbunge anakosa mshahara. Hivyo ndio, hapo ndio kumefika. Na tuko na shida mingi sana. CDF hatuna. Ukiongea na gavana atashinda tu amekuambia ile shida ako nazo. Mkumbuke kuombea nchi yetu. Huu wakati ni wakati wa maombi, sio? Hiyo ndio ile kitu mimi ningependa kuwaambia. Na gavana, mimi ningependa kumkosoa rafiki yangu ametoka hapa Imran, asiseme ati tunaangalia pande ile. Pande ile ndio kuna watu wengi. Islands ndio kuna watu wengi. Na hatusemi uachilie pande hii. Hatujasema uachilie, lakini pande ile kuna shida mingi sana. Na ukiangalia hata wale bunge wako hapa wametoka pande ile, si ndio? Na ni Jubilee. Sijui kama mnaiona. Si Jubilee ndio imekuja hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na sasa namkaribisha Amos, kijana wetu mpya ambaye tuko kwake hapa Starehe. Karibu sana. Thank you so much, Hassan. The governor, the clergy, MCAs, na honorable members, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Majina yangu mimi naitwa Mwago Amos Maina, mbunge wa Starehe constituency, ambayo ndo the host leo.
Kwanza kabisa kabla niongee sana, pia ningetaka kumsalimia kiongozi wangu wa local, anaitwa kiongozi Kwenya. Kwenya, where are you? Kwenya, kuja usalimiane, sitaki unipige mawe kwa sababu tuko kwako. Habari zenu. Asanti sana kwa sababu ya hii sherehe bwana governor, na vile umekuwa ukifanya mambo hapa CBD. We really appreciate. Watu wa Islamu wenzetu, Mungu awabariki sana, na endelee kuwatia nguvu na kushikilia hii CBD vile ambavyo nimesikia mkiongea. Ya mwisho ni kuwaomba wakati mtakuwa mkigawa vitu, maana najua hii ni mwezi wa kupeana. Niko na estate inaitwa Mudhuru wa estate ambao wako na jaa. Tafadhali saa ile mnagawa mnikumbuke niende niangalie hawa mama ambao wako upweke na wako na jaa. Mungu awabariki sana na wapenda. Asante sana. Thank you so much. My gratitude goes to the Muslim community for the different roles we play in the society. Mmetusaidia sana hata kwa mitaa. We have seen so many programs in Starehe that the Muslim community has undertaken to address the issues of drug abuse and many other challenges yenye tumekuwa nayo kwa society. I want to laud you and thank you for your continued support for our people, and going forward, I know with this leadership ya Governor Sakaja tutenda mbali sana. Nataka nimshukuru Governor Sakaja for one thing that you've done that has been exceptional in your life. The moment you elected the Governor of Nairobi, ulikuja ukachukua MCA wa side yetu ya Azimio, ukachukua wa ile side nyingine ukawaleta pamoja. Your leadership in the county has been very unifying. The moment our country was at the blink of a breakdown, people are pulling in different directions. Uliongea ukasema watu wakae chini, we have dialogue, and that distinguished you as a leader who believes in the unity of this country. And further to that, today you've hosted the Muslim community. You've been hosting the Christian community. It goes to show you are a leader who is trying to bypass all those skeptical remarks that have been bedeviling this country. And I believe that has shown that you are a leader who is destined for greatness. Na mimi kama amo nafuata footsteps zako. Na venye unatufunza pia mimi nasoma. Ukipiga yako 10 uniachie, si pia mimi natosha? Inakuaje, si ndio? So I want to urge you, Bwana Sakaja, angalia pia interest sisi zetu, merge with this Somali community. Juzi naona kuna license ilipatiwa tu wa China Square. Hiyo kitu imetumiza sana kama wanabiashara. Wacha tuangalie going forward. As much as we want investors, we don't want predatory investors in our country. Let us be left to do what we can. They come and give us what we can do. So with that I submit, and I learn nimefurahi sana for this sherehe. It has been the first of its kind. Nilikuwa naenda hizi sherehe nikiwa mtoi nikiishi pale Ziwa. Nashukuru sana, the memories are back. Na pia mbogi zote nashukuru Mungu, na lazima Nairobi iwak. Thank you so much and may God bless you. Asante sana, na mimi wacha ni seme yangu machache. Kwanza kabisa na watambua viongozi wote wa kisiasa na wa kidini ambao wamefika. Pili, nataka kumshukuru governor kwa kutuleta pamoja katika iftar hii. Na nafikiri hii ndio iftar kubwa na ya nidhamu ambaye nimewahi kuiona katika county hii ya Nairobi. Sijawahi kuona iftar ya aina hii ambaye imewaleta viongozi wengi. Mimi nataka kusema kwamba Mheshimiwa Governor, hatukusafiri pamoja. Tumesafiri mara 3 kisiasa. Mimi nimechaguliwa mara 4. Mara 3 tumesafiri pamoja. Tumekuwa katika chama kimoja, na hata wakati nilipolipuliwa wewe uliniletea certificate yangu ya ubunge hospitalini. Kwa hivyo nakushukuru sana. Na pia kama utakumbuka ulikuwa safarini Marekani nilipokuwa hospitali New York, ulisafiri kutoka Washington kuja kuniona hospitalini. Kwa hivyo najua kwamba wewe ni mtu mzuri na roho nzuri. Safari iliyopita hatukuenda pamoja, tulipita barabara tofauti. Lakini naona kwamba pindi tu ulipochukua uongozi,
Hukuwa kiongozi wa chama au kikundi, umekuwa kiongozi wa wana Nairobi wote. Kwa hivyo nakusifu kwa uongozi huo na msimamo huo, na utahakikishiwa na watu wote walioko hapa kwamba sisi tutakuunga mkono katika safari ya kujenga Nairobi, ya kuinua Nairobi. Hata leo sahihi mimi naona nidhamu ilivyo sasa hapa ni kwamba Nairobi imeanza kubadilika, imeanza kuwa mji yenye nidhamu, na nataraji kwamba utasaidia watu wa Kibra na Westlands, lakini utaongezea pia huko Eastlands na utatusaidia wote. Kwa hivyo nakushukuru, nataraji kwamba tutaweza kuendelea kufanya pamoja bila shida yoyote. Na pili, nataka kuwasihi Waislamu wenzangu, tafadhali tujiepushe na kutaja majina ya viongozi vibaya. Mimi kwa mfano sikuchagua kiongozi moja na chama kimoja, lakini hata siku moja sijazungumza vibaya juu yake. Na waheshimu wote, tuwaheshimu viongozi wetu, tuwasaidie sahihi ambapo tunahitaji umoja na amani. Tuwasaidie waje pamoja, washikane, wasuluhishe matatizo yao ili tuwe na nchi ya amani na utulivu na ambaye inaweza kuwa na maendeleo na ufanisi. Tusije tuanza kugawana sisi wenyewe hapa chini. Wacha to encourage dialogue na reconciliation. Kwa hivyo nawashukuru wote. Assalamu alaikum na nawatakia Eid Mubarak. Tumebakiza siku moja au mbili. Nataka kumkaribisha speaker wetu wa Nairobi, ndugu yangu Ken Ngondi. Karibu sana. Na kukaribisha hapa kwako wewe mwenyewe. Shukrani. Asante sana. Bwana Governor, ndugu zetu wa jamii wa Kiislamu, wa Kristo walioko hapa. Kumbe mimi ni mfupi vile. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ken Ngondi, ambaye ndiye speaker wa Nairobi. Viongozi washaongea, na kama desturi ya parliamentary practice haifai kamwe, kama wabunge wetu washaongea, mimi pia niweze kunena, kwa sababu nasemekana kuwa speaker ni blind, speaker ni voiceless. Wameongea kwa niaba yetu kama Nairobi County Assembly, wameongea kwa niaba yetu kama Nairobi County Government. But sitakosa kutimisha jukumu langu kama speaker. Maana kazi ya speaker kuu ni kuwa unahakikisha kuwa kama member ako out of order, unambring him or her back to order, ama unamrule out of order. Kama kuna ile tunasema unparliamentary language, tuna demand lazima I withdraw and apologize. Ramadhan ni wakati muhimu kwa maisha yetu, na ni wakati ya ukarimu na uhusiano ya karibu na upendo. Tafadhalini ningependa na kwa ndugu yangu Imran, ambaye amewahi kuwa mbunge, singedhani kuwa anaweza kutoka nje ya kanoni ya yale ambaye imetuweka hapa siku ya leo, ambaye ni karamu kwa pamoja to celebrate Eid Mubarak na kuleta maneno ambaye haiambatani na siku ya leo. Kwa hivyo ndugu yangu Imran, ni sharti ukuje withdraw your sentiments before I proceed. Imran, kuja. Ndugu yetu Imran, followed by ndugu yetu Imam Abu,
He is out of order. I've ruled him out of order. Tafadhali ndugu yangu Imam, asante sana. In his own words, he can choose to make a withdrawal officially and apologize on behalf of everyone of us here. Nimemsikia speaker wetu akisema Imran ashawahi chaguliwa kuwa mjumbe. Ikiwa leo chaguliwa kuwa mjumbe amekosea, je, mimi mwenye sijawahi chaguliwa? Dini yetu inatuambia al-kamalu lillah, alokamilika ni Mwenyezi Mungu. Kullu ibn adam khata'a wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila mwanadamu ana tabia kukosea, na wazuri katika wenye kukosea ni wenye kuomba msamaha. Waswahili wanasema asona hili ana lile. Huwezi kuwa huna hili huna lile, haiwezekani. Asona hili ana lile. Kwa hivyo ikiwa ni usiku wa Ramadhan, ni binadamu ndugu yenu, ulimi huna mfupa, umeteleza. Kwa wale ambao kwamba nimewakwaza, naomba mnisamee, ni mwanadamu. Asante sana kwa ndugu yetu Imam Abu. Asante sana. Umejua speaker amesema ni apologize na hajasema nimesema nini mbaya. Mimi nimezungumza mambo mazuri yote. Hakuna ile nimevuka. Ya kwanza nimezungumza kusema mambo ya Waislamu na Wanubi. Si nimesema hivyo? Na nikasema Waislamu vile vile out of almost 35 positions hakuna Muislamu. Hiyo ni ukweli ama uongo? So aniambie tu mahali gani niliteleza, na kama nimeteleza mta apologize. Sasa okay, kwa ndugu yangu Imran, tafadhali. Wapi madam yetu Muislamu Madam Maliun ambaye ni speaker wa county wa Nairobi? Ako wapi? Ako wapi? Madam Speaker wa tatu kufuata Mheshimiwa Kados. Ameenda mosque. Yes, yeah? Okay. Sawa. Bwana Governor, tafadhali uniruhusu kwa sababu time imeenda sana. Too much is boring. Tunakubaliana? Kwa hivyo Governor, kuja uweze kuongea na watu wako na ukaweza kuwakaribisha Nairobi. Karibu sana Bwana Governor. Karibu sana. On your feet, ladies and gentlemen, as the governor is making his way. Tafadhali tusimame tumkaribishe governor tafadhali. Tusimame kwa makofi tukimkaribisha governor as he's making his way onto the stage. Mpaka tupe ruhusa kuketi. Come on, people at the back, tusimame tumkaribishe governor. Karibu governor. Asante, tuketi tafadhali. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusalimiane kwa hewa. Ndugu yangu Imam, tunasema that Allah is the most forgiving and the most merciful. Allahu Ghafurun Rahim. Na kwa hivyo leo imekuwa siku ya msamaha na siku ya fanaka. Waislamu ndugu zangu, viongozi, tuko City Hallway kwa mara ya kwanza tangu Mola aumbe Kenya. Hii barabara imefungwa kwa siku nzima kwa heshima ya dini ya Uislamu ili tuje hapa tufuturu. Hii ni jambo la historia na itakuwa mara ya mwisho. Kuanzia leo itakuwa desturi. Kila mwaka tutakuwa tunakuja hapa kufuturu na kushirikiana kama watu wa Nairobi. Imeweza.
Nawashukuru sana viongozi ambao mko hapa. Nashukuru viongozi Namlef, Supkem, CIPK, Jamia Mosque, my big brother Mheshimiwa Yusuf, Mheshimiwa Mwago, Mheshimiwa Mwenje, my brother, Right Honorable Speaker wa County Assembly ya Nairobi na viongozi wa Assembly, Deputy Speaker, MCAs. Mbona MCAs wengi sana hapa, kuna quorum. Hapa mnaweza kufanya kazi ya bunge hapa. Si ni kweli? Nimeona Public Service Board yetu ikiongozwa na Chairman Kasoa ako hapa na commissioners wa Public Service Board. Truly Nairobi is united. Na lazima tuendelee kuwa pamoja. Niko na maafisa wangu wa county government, wacha niwatambulishe ndio mjue heshima tunawapa wote. Tumekuja kwanza, mpokee msamaha, apology from the deputy governor Njoroge Mushiri ya Mombasa, kongamano ya deputy governor Zuko ambayo imefunguliwa na deputy president Rigathi Gachagua wako kule Mombasa. Pia senator wetu amesafiri na women representative Ramadhani yao. Haya, tuko na mawaziri katika county ya Nairobi, naomba msimame. I hope I can see you well from where I am. Tukaanza hapa, tuko na Ustadh SG Mwangi. Mlisema hakuna Waislamu, tuanze na huyu. Asante sana. Naona huyu ndo wako in charge mambo yote ya ardhi, mambo ya lands, na alikuwa nje kidogo matibabu. Tunashukuru sana amekuja leo, ndo nimekuona kwa muda mrefu. Welcome back home. Tuko na Bwana Mbogo pale, huyo ndio anatengeneza mabarabara Nairobi, mambo ya mabarabara, mobility and works ni Bwana Mbogo, tumpigeni makofi. Haya, tuko hapo pia na Ibrahim Nyangoya ambaye ndio waziri wa mambo ya public service, ni ndugu yetu. Mambo ya barrows, mambo ya askari wetu wa Kanjo wako chini ya Ibrahim. Asante sana, tumpigie makofi. Tuko na waziri Charles Kerich, huyu ndo waziri wa pesa, finance minister CEC. Charles Kerich, you look very different, but I think you should be wearing that every Friday. Unakaa mzuri sana. Tupigeni makofi. Huyu ndo anafanya wafanyikazi wetu wanalipwa kila mwezi on time. Charles Kerich. Na pia tuko na Michael Gumo, huyu ndo waziri wa ICT, mambo ya mtandao, teknolojia. Asante, tumpigie makofi. Pia tuko na board yetu ya public service, nimesema chairman yuko, commissioners ambao mko hapa. Nilimuona Commissioner Osman, ndugu yangu wa miaka mengi. Tuko na Commissioner Jack pale, tuko na Commissioner Aisha yuko hapo pia. Na pia tuko na County Attorney General wa Nairobi County Lydia Kwamboka ako hapo. Tumpigie makofi. Tuko na chief officers wetu ni wengi sana, nitaomba tu msimame wote. Waziri Brian Mulama, huyo ndio wako in charge of mambo ya, anasema yeye ni waziri ya mapenzi mambo ya talent, mambo ya care. Na leo hafla leo anaitwa Abdalla Mulama. Asante sana. Niko na advisors wangu mkiongozwa na Osman, ndo huyu Osman Imran. Huyu Osman si Mkristo. Niko na Fazul si Mkristo. Niko na Olari Wambua ni Mkristo. Na niko na Musyoka, nafikiri niliona wengine. Jerry nimekuona. Chief officers ambao wako hapa simameni ni watambue haraka. Tuanze hapa na County Secretary wa Nairobi mpya, anaitwa Patrick Analo. Mpigeni makofi. Tuko na Clemo hapo, Clement Rapudo in charge of hii mambo ya city tourism and culture. Tuko na Ibrahim in charge of environment. Tuko na Tony Kimani in charge of enforcement. Tuko na Boniface Nyamu in charge of mambo ya uchukuzi na transport na mobility. Tuko na Tyrus mambo ya smart Nairobi. Tuko na Oscar Omoke wa maji. Tuko na Gakuya wa revenue. Nani huyo? Tuko na Kumali wa markets. Hiyo taina Nyakaba public health.
Tuko na Bram Simiyu wa disaster, mambo ya kuzima moto na disaster zote. Tuko na ndugu yangu Victor Otieno Ogola wa mambo ya startups. Tuko na nani mwingine? Tuko na waziri wa finance, ndugu zangu Waislamu. Tuko na chief officer finance anaitwa Asha Abdi. Huyo ndio anabeba kibeti ya Nairobi nzima 40 billion. Chief officer Aisha Imran sio Mkristo, ni Muislamu. Now the ladies I can't tell. Zipora. Yes, I know. Tuko na Zipora ambaye yako mambo ya business opportunities. Is that Cecilia? Tuko na Cecilia wa mashamba na tuko na Opiata Janet ambao ni wa mambo ya public service. Asante sana. I can't see there. Big Shakwezi wa CPS bwana. Lakini inshallah siku moja utakuwa. Tuko na Mosiria, huyu ndo amefanya kazi ya hospitali, facilities ya hospitali na anaendelea kufanya hiyo kazi hiyo. Na sote tuko hapa pamoja. Wacha niseme mengi, but kwanza kuwashukuru jamii ya Waislamu. I want to thank you for accepting my invitation. Sisi ni watu wa dini na sisi ni watu wa kitabu. Nilikuwa namueleza baba yangu hapo Abdullahi ya kwamba nikiwa mbunge, ndugu yangu mkubwa anaitwa Mohamed Elmi alinipa Quran. Na hiyo Quran niliweka kwa ofisi yangu KICC na pia hapa City Oliko. Niko na Biblia na Quran and I love reading the Quran. Iko na translation ya Kiingereza. Na nimeona similarities nyingi sana katika Quran na pia katika Biblia. Lakini jambo ambalo najua ni muhimu, ukialika watu kwa karamu na wakubali kuja, ni jambo la heshima sana. Katika Biblia tuko na hadithi ya mfalme ambaye aliitana kwa karamu na kila mtu alikuwa na shughuli. Mmoja alisema sijui bibi yake anajifungua, mwingine akasema anaenda kuvuna, akakosa watu wa kuja kwa karamu na ameandaa, ikabidi aende atafute watu hapo barabarani ndo wakaja. Leo nashukuru wale ambao tumealika ndio mmekuja. Thank you for honoring us as Nairobi County Government for coming to City Hallway for this. Ramadan ni muda muhimu sana. Ramadan is one of the 5 pillars of Islam. It is very important. It is one of the 5 pillars. Na vile nakumbuka, kuna pila ya kwanza ya shahada. Si ni kweli? Alafu tuko na swala. Alafu tuko na saum. Alafu tuko na zakat. Alafu tuko na haj. Nimefurahi sana kwa vile rais wetu amesema pia wale ambao wanaenda haj, wanaenda Mecca, anafungua tunaita aje consulate kule Jeddah kusaidia ndugu zetu ambao wanapata nafasi ya kutimiza the 5th pillar of Islam. Na sisi kama Nairobi County pia tutawasupport kwa ile njia ambayo tunaweza kila mwaka wale ambao wanaenda. Ni muda wa kuomba, ni muda wa kureflect na ni muda wa kusaidia wale ambao hawajiwezi katika society yetu. Asanteni viongozi wa Waislamu kwa ile kazi mnafanya kwa wale ambao hawajiwezi katika mji wa Nairobi. Zaidi ya hayo, vile nilisema KICC, siichukuliwi hivi hivi ya kwamba mmekuja katika zile siku ambazo are the most special final days ya Lailatul Qadr. Na mmekuja wakati huo ambapo ni siku ya baraka. Leo ni siku ya 29. Na wanasema one night is more than 1,000 months. Miaka 83. Usiku mmoja ambapo Quran ililetwa kwa wananchi, kwa Waislamu. Naomba iwe ni leo. Naomba iwe ni leo. Kwa sababu ikiwa ni leo basi Nairobi tabaki na amani. Nairobi tabaki na ule mmoja ambao tumeona. Nairobi tabaki na hiyo ndugu. Mkiona ya kwamba hapa tuko na MCAs wa Azimio na wa Kenya Kwanza. Tuko na wabunge wa vyama vyote. Tuko na governor. Sio jambo rahisi. But naomba mkienda msikitini mkiomba, muombe ya kwamba Mwenyezi Mungu Allah anipe mimi maarifa, anipe hekima ya kuongoza watu wa Nairobi kwa kuwaleta pamoja, na ndazidi kuwaleta pamoja. Nikienda kumalizia kwa sababu sitaki niseme mambo mengi.
jambo la udhu ni muhimu sana kwa Waislamu, na tumesema ya kwamba tunachimba boreholes katika misikiti zetu. Kuhakikisha hayo, ningependa leo kutangaza, kwa sababu tuko na kampuni inaitwa Nairobi Water and Sewerage Company, ambayo ni kampuni yetu ya Nairobi County Government. Mimi nataka yule ambaye atafuatilia kazi hiyo, iwe ni Muislamu mmoja wenu, ambaye namweka hapo kama one of the board members, na ako hapa, hata sijui kama anajua, anaitwa Robo ambaye alisimama Kamkunji. Ako hapa, wewe utakuwa director. Nimeona ulipita interview, si ati nakuweka tu, ulifanya vizuri. Hakikisha the first 20 mosques zimepata boreholes, zile za mtaani, zile za wale ambao hawajiwezi. Tumeweza kuweka boreholes, si ndio hiyo? Ama namna gani? Nimezungumza na ndugu yako Yusuf Hassan, kura iliisha, nyinyi lazima muwe mandugu. Nimezungumza na Ken Ngondi ambaye mlipelekana kura ya speaker. Siasa sio uadui, siasa ni undugu. Mje mkae pamoja na nyinyi mpige oversight. Si mtafanya oversight? Asanteni sana. Jambo la mwisho labda ni kusema tu, hii Ramadhan kuna wale hufanya ambao ni Kristo wanafanya kwa sababu ya siasa. Hakuna kura inapigwa mwaka huu. Mimi sifanyi mambo ya Iftar kwa siasa. Mwaka uliopita tulifanya Iftar kule Westlands, wengine wenu mlikuja. Wakati tulifanya Iftar, nilikuwa naambia Waislamu ya kwamba mimi nilikuwa nikiwa mtoto mdogo hapa, nilizaliwa Pangara 2.1 kilometers from here. Ya kwamba muda wa Ramadhan nilikuwa sikosi Karioko, sikosi California, sikosi Isili. Alafu na mama akasimama, akasema ni kweli, Mama Abdul Chalo, Mheshimiwa Yusuf, I don't know if you remember. Akasimama akasema ndio, ni kweli ulikuwa unakuja kwangu because I was with her son in school. Unfortunately, hiyo ilikuwa Ramadhani iliyopita, tumempoteza Mama Abdul Chalo. Naomba tuendelee kuombea familia yake, na kuna ustadha hapa alinipatia ujumbe, na ningependa kumwambia nitatimiza ile mama yangu alisema. Mama Abdul na Naima hapo Karioko, we are one family. In Nairobi hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Hakuna njaa ya Muislamu tofauti na ya Kristo. Tusikubali kugawanyishwa kama watu wa Nairobi. Mimi nimesema hivyo, nitazidi kusema, sitachoka kusema. We are doing big things. Nataka tufanye pamoja. Na nimefurahi vile mzee wangu wa Namlef amesema, hautaki Governor Sakaja asaidie Waislamu. That I'm helping you as outsiders. Nyinyi mko insiders. Let us partner together. Hii serikali ni yenu. Hii serikali ni yenu, tuko pamoja. I want us to move together in one accord. We are together. Mimi ni Mkristo and I'm proud of my religion, but naheshimu, in fact naheshimu Islam. Naheshimu kwa sababu watu hawapendi dhulma. Watu wa kusema ukweli. Mara nyingi hakuna haja kuandikiana contract, just your word is your bond. Kama watu wa Nairobi wote wangekuwa hivyo, labda Kanjo Tony haungekuwa na kazi, kwa sababu watu wangefanya mambo yao vizuri sana. Imamu wangu wa Jamia ameuliza mambo kadhaa na ningependa kujibu, kwa sababu tumesema lazima iwaka. Na Ustadh Hassan nimesikia umesema niwe kiongozi nisiwe mtawala. Jambo la kwanza ambao umeuliza ni jambo la kawaida, nimeona ikifanyika katika miji mingine duniani. In New York, Mheshimiwa Yusuf umeendeleza, inafanyika. Nataka kutangaza, na nafurahi niko na assembly hapa. Nikiwa na assembly niko na speaker, niko na quorum, hata clerk najua kwa mahali, mess tunaweza leta hapa. Fridays from 12 to 2:30 p.m. no parking near any mosque, no parking fee. Tunawakubali wale wanakuja kwa msikiti wakubaliwe, tutaileta kwa Finance Act ili mpitishe so that it is done legally. Chairman of budget ako hapa. Chairman of budget of Dialogue Care na ni daktari. Uhakikisha ya kwamba let us allow our brothers and sisters wafike msikitini bila kusumbuliwa. So Tony, no clamping. No clamping at that time. Na najua watu wengine ambao labda si Waislamu wasitake advantage, waje waweke magari kwa misikiti,
wakisubiri, we will work with the mosques to make sure it is done properly. Sio ni sawa? Si ni salama? Ya pili, mambo ya waiver ya Banda Road tutaangalia. I think it's a good suggestion. Tutaangalia ili iendelee. That one I will look at. Mimi sipendi uongo, siwezi sema kitu sitafanya. So hiyo ni ruhusu niangalie what is possible with my team. And you know, tunafanya mambo ya improvements ya mabarabara yetu. I think it makes sense kufanya pande moja iwe one way. We make it one way. Access to Jamia is one of the most historic mosques that we have in East Africa, not just in Kenya. Nikiwa Mombasa nilikaribishwa kule mosque kwa hapo, the oldest mosque ambayo iko hapo Old Town. Na pia hapo nikaambiwa hadithi ya Jamia Mosque. So I think it is prudent for us to make it a one-way access and to treat it as a heritage site. Mambo ya Nanofrai, leader of majority, amesema mambo ya hawking hapo na mambo ya just the cleanliness in that area. Ibrahim, chief officer wa environment, make sure that you restore that environment iwe na ile heshima ambayo inafaa kuwa. Huyu ndo ako in charge ya maneno hayo na anaitwa Ibrahim. Please make sure you do that. Na pia tuhakikisha kwamba, nilipata barua yenu, mlifikiri watu wanakuja kuweka stalls. Hakuna stalls zitaikuwa hapo. It is a place of worship. Hata Yesu alinyorosha watu kwa kanisa, kwa temple wakiuza. Ndani ya temple alikuja na nyaunyo akawanyorosha. We will not allow the Jamia Mosque to be desecrated. Mambo ya individual unclaimed bodies at the mortuary, we will issue that waiver. Kisheria nimeongea na Musiria, ako hapa na Nyakaba, Tom Nyakaba. Please let us allow. Na wanafanya improvement sana katika city mortuary. Tumeongeza coolers, tumeongeza freezers. Najua nyinyi hampitii hapo kwa sababu ikifanyika mnamaliza. And maybe that is the best way. Because sisi tunakaa wiki 3 mchana mkutano, wanasiasa waje waongee. Yours is so dignified. Mnamaliza. We will make sure we release. Tom, I know we released 35 bodies last week. We had gotten 60 bodies. We had gotten a court approval. The previous month. Please let us see that issue of unclaimed bodies. Wale ambao tunaweza jua ni Waislamu tufanye kazi na national government, kwa sababu kule Lang'ata imejaa. Cemetery imejaa. Kuna, wacha niseme sana what is good. Ile ardhi iko area hiyo, national government wanaweza kutusaidia. Kuna msitu hapo, kuna mtu anasema kuna shamba hapo, whichever the case, to expand ili tuweze kupata extra space. Na ni kitu ambayo tunafanya sensitively. Baba yangu zile siku sinikuwa mzee, mambo ya football with my dad John Sakaja. So we will work together. Request for proposal ya kujenga Woodley housing. Na katika hiyo housing, kati ya zile affordable, tutahakikisha watu wetu ambao wametoka kwa community watapata section yao waingie hapo ndani, na pali watatoka hatutakubali mtu ajenge hapo, tutazingira ndo tujenge sasa kwenda juu ili watu wakuje waingie hapo.
Imran, umeomba sasa governor ambaye anakuja awe Muislamu. Sijui kama nitaslimu ama mtangoja miaka 10. Mimi siwawachi, miaka 10 niko na nyinyi, munizoee. Munizoee tu. Munizoee. Vile chama namle wamesema nilingangana, nilidhulumiwa, nilifinywa. Walisema nimefika class 2, nikangangana. Kama nilingangana hivyo vyote nikafika kwa kwa neema. Mmeanza kupatana na sisi kulipa ushuru. In the last 3 months, Mheshimiwa Yusuf, January to March this year, tumeongeza revenue by 673 million compared to January to March last year. Karibu 1 billion shillings. Kwa sababu yenu nyinyi wafanyabiashara. Asanteni sana. We will continue to work together. We shall make Nairobi work. Lazima iwork. Saum makbul, Ramadhan Karim, na watakia mema. Idul Fitr ile siku itatangazwa. Nilikuwa nauliza ilifaa kutangazwa holiday bado, lakini mimi nawatakia mema. Na wakati huo pia tutafanya kazi pamoja. Katika misikiti zetu nitahakikisha tumehakikisha wale ambao hawana watapata siku hiyo na kwenda mbele. We will make sure that they also get at least mbuzi tupeleke kwa misikiti zetu, si ndio hiyo? Ili watu waweze kucelebrate, na niwafungulie hapa Uhuru Park, niwaletee wale bouncing castles, tuwaletee painters, watoto wafurahi, muje muenjoy hapa Uhuru Park free of charge. Hakuna kuwalipisha, itakuwa bure kwa ndugu zetu Waislamu. Nafikiri Ustadh Hassan CIPK munisaidie kwa sababu nafikiri tukimaliza Ramadhani ningependa kuwa na mkutano na walimu wa madrasa. Kwa sababu walimu wa madrasa usauliwa sana. Ningependa nipate nafasi nikae chini nao, niwasikize, niwape support kwa sababu mambo wanafanya ni muhimu sana kwa watoto wetu, sana sana kule mitaani. Mungu awabariki, nawapenda sana. Asante sana. Round of applause for Governor as he's making his way to the seat. Tumpigieni makofi Governor tafadhali. Tumpigieni makofi Governor anapoenda kuketi. Tuendelee kumpigia makofi tafadhali. Come on, let's keep on clapping guys for the amazing speech delivered by the Governor. Asante sana, Your Excellency. Now without further ado, ladies and gentlemen, we need to finalize the program. I'm going to invite very fast the Deputy Chief Qadi, Sheikh Sukian Hassan Omar, to come and give us the closing dua and the word of thanks. Tafadhali, naomba tumruhusu Governor. The protocol team, the security team, kindly let's ensure the Governor is seated so that we finish the program. Tafadhali, please. Protocol, security, tumsaidie Governor aweze kuketi, kisha atupe na sisi ruhusa kuketi, then we finalize the program. Tafadhali. Thank you. We can resume our seats. Tafadhali, please, let's resume our seats. Tafadhali, let's settle down. The protocol team, security team, kindly help me to settle down. Let's pray, Let please. people settle down, please. Let us pray, please. Security team, tafadhali, people around here, I need some settlement around the Governor, please. Sheikh Sukian, please, give us the dua. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair. Thank you so much. Kindly let's remain seated. Security and protocol ensure that the Governor and the VIP guests are able to leave smoothly.
Thank you so much, ladies and gentlemen, for making time for us this evening. On behalf of the organizing committee, on behalf of my co-MC, who is Ayub Abdul Qadir, tafadhali naweza kuwa shukrani. Nasema asante sana. Thank you so much for coming. Till next year, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio, ayusu hata huko. Ni wenzangu. Ni si ayusu huko. Ngoja utanisikia. Assalamu alaikum. Maimamu wenzangu na maustadhi, tunaweza karudi pale county tuswali tukia